So nichukue nafasi kuwasalimu tena mjambo. Hatuna mambo mengi siku ya leo. Tunashukuru Mungu kwanza kwa sababu ya utulivu na amani ambayo tunaendelea kuwa nayo kama watu wa Roysambu location. Hii amani, let's not take it for granted. Kwa sababu tunapoenda kama sehemu zingine huko Mathare, tukienda huko Korogocho, unapata kidogo kuna siku inapita watu hawajafungua biashara zao. Na ukipoteza siku hizi hata saa 2 ya kazi yako, hiyo ni hasara kubwa sana. Ni hasara kubwa sana. Kwa hivyo tuendelee, kitu ya kwanza kudumisha nini? Amani. Na tunapokuja pamoja hivi kutoka kwa watoto wetu na sisi wote, MC akiwa, the members of the police service, na sisi wote tunapokaa, ni mafundisho tunapatia watoto wetu ya kwamba kuna amani Kenya, na amani inastahili kufanya nini? Kuendelea, na tufanya vitu kwa pamoja. So the other thing that I want to really emphasize is the importance of planting trees within our location. Number one, the government is very, very proactive in matters conserving the environment. And one of the ways of conserving the environment is through planting trees. And not only just trees. We have very specific trees, especially indigenous trees and fruits that sustain our environment, because the world is now focused on sustainable conservation of the environment. Like now, the trees that we have are not only trees, but they are also fruit trees. So in the next, let's say 4 years, we are going to have avocados with us. So this ensures food security, as much as we are conserving again the environment using the initiative of planting trees. We are experiencing drought and unpredictable weather conditions. And this has been brought about as a result of global warming. And global warming is when a country or the world is producing a lot of carbon dioxide in the atmosphere. And when this carbon dioxide actually goes to the skies, there is a blanket up there which we call ozone layer. This ozone layer is normally affected because carbon dioxide goes up there, and it then does affects this ozone layer. And when the ozone layer is affected, we end up having unpredictable weather patterns. A wave of heat, extreme, cold, extreme drought. And scientists have come out clearly and they have said the only way we can reduce the effects of global warming is by planting trees. We human beings, we breathe in You're right. But we have a specific kind of air. Like we eat food, I can say specifically today I ate githeri. Now we have a specific type of air which we do breathe. What do we call it? Oxygen. Yeah? We breathe in oxygen. And when we breathe oxygen, we release what we call carbon dioxide. Trees normally breathe in They breathe in during the day, they breathe in Yes, as they release Oxygen.
So have you seen now oxygen which we breathe, it is normally cleaned. The atmosphere is cleaned by what? Trees. So that's why we should plant so many what? Trees within our area, so that the environment becomes what? Clean, and we also reduce the effects of global warming. How I wish that in the next 5 years, okay, as we look forward for Mheshimiwa now to become another very important what? Person from MCA, you know, he has to move what? Yes. So that in the long term, we also have what we call 10% or even 30% forest cover within what? Roysambu. And that is our goal. So every time you have an opportunity, plant a tree. And you don't just plant a tree. You plant and nurture the tree until it matures. And we cannot also be planting just trees like that. We also teach others not to cut trees, not to destroy what? Forest. Because if you plant one tree today and then somebody cuts 50 trees, we will not be doing a good what? Job. So we nurture the tree that you have planted until it matures, but at the same time, we also educate others the importance of protecting what? Trees. So may God help us, and also may God, with all his sufficiency, ensure that there is enough rain as we also water this tree, so that it becomes a good shade. You see, we have not stood there. We have stood next to where we have trees, because we love also shades, isn't it? So that we can have enough shades. We want a very small kind of nature park here, where people will come, sit down, and also have their own leisure. God bless you so much. So let me take this time to welcome our MCA to say a word. And all the time, I'm so happy and so humbled. Special thanks zinaenda kwa Roysambu Green Foundation, because they saw it fit tukuje pamoja tupande miti. You're impacting this generation. For us, we might not be able to pay you, but God will reward you abundantly. Because this generation kesho ndio watakuwa naona umuhimu wa kupanda hizi miti. For the past 2 years, tumekuwa na drought. Experience. God has been so merciful this year. Ametubless na mvua. Tuna chakula. Last year watu walikuwa na drought. So if we take advantage of the weather now, tupande hizi miti, na sisi tuteka na nyinyi, mteka care ya hizi miti zikienda shule, administration watusaidie, Kenya Police na watusaidie, Office of the MCA to collaborate to hivyo. That synergy tatusaidia. In the next 2 years, tutakuwa tunasema kweli Mungu ni mwaminifu, because sasa mvua itakuwa inaendelea vizuri na tutakuwa na mavuno mengi sana. The collaboration yenye tumeona between the administration, the Kenya Police, Roysambu Green Foundation, the Office of the MCA, that you saw it fit tukuje pamoja tusaidiane hivi. Sisi hatuwezi sema kitu kingine, lakini tunasema tuendelee vizuri hivi. At least by this 1, 2, 3, 10 zenye tumeanza nazo, I believe the next time we are going to do this, tukikuwa pamoja hivi, hatutapanda zingine 20 ama 30, tutakuwa tunapanda 50. Hiyo ingine sasa tupande 60. Hiyo ingine tupande hata 100. Si tunaenda tukigrow. And by that, the impact yenye tutakuwa tumemake hapa, it will be great. Not only for us, but also to the next generation. Watoto na watoto wetu wataishi kukumbuka. I encourage you, watoto wa kutoka hapa Njatha-ini Primary, be the ambassadors. Sasa ukienda uone umuhimu wa mti, educate pia wale wengine utapata pale. Waambie uzuri na umuhimu wa kupanda miti. Tutapata fresh air hapa, tutapata mvua in the next few years. Na we are protecting the next generation, because pia watapata nini? Watapata mavuno, because tutakuwa na mvua. May God bless you. All the sectors zime collaborate in this section na ku make this day success. Sina mengi. God bless you. I'm so humbled to be in your midst.
Asante sana chief. Kwa mazingira miti inatusaidia kwa upande wa weather, upande wa matunda na pia area kuonekana mzuri. Hata tu anachukua hatua kwa kukata miti. Sisi tunamkamata ambaye yeye pia anaharibu na atahukumiwa. Habari zenyu? Mimi nashukuru kwa sababu ya hiyo opportunity Roysambu Green wametupatia ya kuplant hizi miti. Na tunaomba muendelee ku expand not only the police station, we have also a post which is down there. Not only the post, tuko na kijiji ko pale inahitaji miti na niliona hiyo area is very fertile. So kindly mna proceed mpaka huko. For the student naweza sema ukipanda mti weka jina yako hapo. Hata mimi ile shule nilisomea niko na mti yangu iko hapo, haija ikatwa mpaka wa leo. At least people will always remember that you have something you have left behind. It is a legacy. So hata mtoto wako ukimrudisha shule na mwambie uliona mti yangu iko hapo na imeandikwa jina yangu. Unaandika and it is good. Pia hizi miti zinatusaidia sisi kaa saizi avocado. Una job. Sinaona hapa kuna vijana. Una job tumepanda hapa, kwani kuna mtu atakukataza kuja station kuchukua avocado kama 10. Uende uuze. So utapata do. For economical purposes pia. So for us we are grateful na tunaomba tu tuendelee pamoja hivyo na Mungu pia wabariki sana. Habari zenu. Jambo la kwanza ningetaka kushukuru watu wa Njatha-ini na Roysambu fraternity yote kwa sababu ya kufikiria mambo ya mazingira. Ya pili, if we join hand upande wa Maroroi na Njatha-ini, wale watu wame-encourage pande ile to take advantage ya kupanda miti, na sio miti tu, tupande miti ambayo inaweza kutusaidia, itakuwa afueni kwetu. Ukiangalia pande ile wame-encourage, na I am very sure ya kwamba hii initiative ambayo tumechukua tutadiscourage hata wale wana dispose waste upande wa maji, upande wa mto, na tukifikiria vile tunaweza fanya kazi pamoja ili at least to discourage wale wanaweka uchafu pande ile, inaweza kuwa afueni kwa community na entire Roysambu. Kwa hivyo nawashukuru vijana, nawashukuru sana kwa ile kazi ambayo tunafanya. Huenda ikawa hakuna mtu atakwambia asante, lakini in future wakati tutaona mazingira imekuwa sawa, tutakuwa na ile hali ya kushukuru Mungu. Asanteni, Bwana wabariki. Mjambo. Mimi nimefurahia kujiunga na nyinyi kama kwa kupanda miti. Tuna represent Njatha-ini, si ndio candidates wa next year. Tunafurahia kupanda miti. Sina mengi, ni hayo tu. Kwa majina ni Bravin. Mjambo. Mimi naitwa Kama, mimi ni member wa hii kikundi na tulijiunga pamoja juu ya kuona venye mazingira yetu imeharibika. Tukasema lazima tukuje tuamue tupande miti juu hata president wetu aliyasema hii ni kitu tunafaa kufanya ndio tufikishe 15 billion. Na tumefurahia sana venye mmetushika mkono, mmeungana na sisi. Hiyo ni nawapongeza sana na Mungu awabariki. Ati plant a tree save a life ndio slogan mi napigania. Na media mob wana kimya ni kama wana nice tukiumia. Hamasisha mtaa chanua vijana. Hello everyone. Hello. Yeah, I'm Elizabeth, the head charge at Njatha-ini Primary School and the JSS. We are happy to receive the visitors from the Green Movement who have just visited us and engaged our school in planting of trees. This is saving environment and also with the fruits which will give us they will help the environment even in making of oxygen and the like, and also giving us fruit. This is a big blessing and we welcome you people. Indeed, and also even helping these children to understand the importance of the environment, because if we don't change, we shall be changed. Of course, we must change to the right direction. You know, we are the same people who have destroyed the environment, so we should also take time to amend it. So for sure we are glad and we are very, very grateful. We wish you all the best and we would want you to continue. Anytime you are around, involve us and you can still bring more. So I would wish that if you get time, talk to the runners, especially those who can understand, because we are expecting people to be employed this white collar job and sometimes it's not there. So continue doing the good job.
and you'll see that you'll change them. One thing I believe is that when you change a soul, you change the whole world. When you change one person, you never know where you find that person. And of course, we have to embrace what God wants us to do, because this is why we are here. So I want to say thank you and welcome to Njatha-ini. God bless you all.